Clear ga unnara? Is everybody clear with the theory part? Yes. Or still, if there are any confusions, please let me know now. Okay, so else we will go to the practical session. Okay. So no questions in yesterday's class. Yes or no, maybe. So I had only one person said no questions. But what about others? No doubts, no doubts, no questions. Okay, good. Okay, so now we straightforward go into the session. Okay, practical session. So let my SSMS open. Everybody can see my screen, right? Yes. It open. Okay, so I hope today we can finish the constraints concept. Okay, so tomorrow we're gonna start the joints and what. Okay, Andy? Okay. So I think that will also be done in a 2 days concept. 2 days lo adi joints and then once we start the functions, okay, which will drag. Let me open the file. Yeah. So foreign kilo case 1. Okay, so case 1 ఏంటండి? Creating a new table. One new table, right? Okay, so first of all, let's go to the object explorer. Okay. So in the object explorer, we will be having the tables. Okay, so మన ఏ table యూస్ చేసుకోవాలో మనం చూద్దాం. Okay, so go to database. So object explorer లో మన database ఏంటి? Tables. Okay, so ఇందులో మనకి ఏమంటే సో ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ అనే టేబుల్ పైన we have already primary key. కరెక్ట్ అండి? Yes. Okay, so like let me create a table. Okay, so the table must and should have the foreign key and okay, foreign key or primary. Okay, let's create one structure. Okay, go create with the see రెండు tables మనము కొత్త tables create చేద్దాం. ఓకేనా? So to avoid the confusion. Okay, so ఇప్పుడు నా ప్లాన్ ఏంటంటే okay, so I'm going to create a new 2 tables. Okay, so one will be a primary key table, one will be our foreign key table అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay, so first let me create the primary key table. So complete గా నేను మీకు scenario explain చేస్తాను చూడండి. ఓకేనా? So this is about banking example. Okay, banking transaction example. ఓకేనా అండి? Okay, so మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ హోల్డర్. అర్థమవుతుందండి? నేను ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్ హోల్డర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో వెళ్ళి ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి అంటే ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ షుడ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ ది బ్యాంక్ అకౌంట్. కరెక్టా? ఓకే, సో అదర్ పర్సన్ ఆంధ్ర బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళేసి బ్యాంక్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయలేడు. కరెక్టా అండి? ఈ సినారీ అర్థమైంది కదా అందరికి? ఈ సినారీ అర్థమైంది కదా అందరికి? ఓకే, సో
సో మనకు ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే ద పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ ది ఆంధ్ర బ్యాంక్ అకౌంట్, కరెక్టా? Yes. ఓకే, ఈ సినారీ అర్థమైంది కదా అందరికి? ఓకే, సో దీన్ని మనము ప్రాక్టికల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనమాట. ఓకేనా? సో వి హ్యావ్ అ అకౌంట్, ద ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి హ్యాపెన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అకౌంట్, ద ట్రాన్సాక్షన్ విల్ నాట్ బి హ్యాపెన్ అనమాట. ఓకేనండి? సో దిస్ విల్ బి ద సినారియో. సో మనం ఈ సినారియోని మనం ప్రాక్టికల్ గా ఎలా చేద్దామో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏంట్రా అంటే మనకు ట్రాన్సాక్షన్స్, ఓకే, దెన్ వి షుడ్ బి హ్యావ్ అకౌంట్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనకి ఏముండాలి? అకౌంట్ ఉండాలి, కరెక్టా అండి? సో ఈ అకౌంట్స్ కోసం మనం ఏమంటే ఒక అకౌంట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? వి విల్ బి క్రియేటింగ్ ది అకౌంట్ టేబుల్, ఓకే, టు హోల్డ్ ది అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనమాట. ఓకేనండి? విత్ అకౌంట్ ఐడి, ఓకే, అకౌంట్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఎక్సెట్రా కాలమ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లోకి వద్దాం. ఓకేనా? సో if a person to perform any transaction, okay, the person should have the account in the same bank, కరెక్టా అండి? ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి అంటే ఓకే, ఆ పర్సన్ డీటెయిల్స్ మనకు ఈ టేబుల్లోనే ఉండాలి, కరెక్టా? ఈ టేబుల్లో ఆ పర్సన్ డీటెయిల్స్ లేవు అంటే మనకు హౌ కెన్ ఈ పర్ఫార్మ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రైట్? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ టెక్నికల్ సినారియో. ఓకే, సో ఈ టెక్నికల్ సినారియోని మనం ఏమంటే ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటాం. ఓకేనండి? Okay, so now, so first of all, please take out the syntax. Okay, create table, okay, table name. Below, let me take out the column 1, integer. Okay, you will be data type. Okay, references, references. Okay, so ikkada pk table means what? Primary key table. Okay na? pk column. Okay na andi? అంటే మనం ప్రైమరీ కీ కాలం పైన కదా అప్లై చేస్తాం, అవునా కదా? సో ప్రైమరీ కీ టేబుల్ విత్ ప్రైమరీ కీ కాలం. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమైనా మనకు ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు మనకు రెఫరెన్స్ అనేది ఈ టేబుల్ తో మనకు క్రియేట్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా? కాలం 2 డేటా టైప్, కాలం 3 డేటా టైప్. ఓకే, సో బ్రేక్డౌన్. సో మనకు ఈ టేబుల్ లో ఫారిన్ కీ ఉంది, మనం ప్రైమరీ కీ యూజ్ చేయాలంటే యూ కెన్ స్టిల్ ఏబుల్ టు యూజ్ ద primary key anamata. Okay, so I'll show you how can we apply both constraints at a time. Okay, take down this one, take down the scenario, discuss one example then. Guys, finished? Good. We will discuss on example. Okay, so first మనం ప్రైమరీ కీ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనకు ప్రైమరీ కీ, ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ద ఫారిన్ కీ మీన్స్ వి షుడ్ హావ్ a primary key table, కరెక్టా? So that's why we have to create first primary key table. Okay, create table. So our table name will be account details. Okay, so let me use account ID as an integer. It will be an identity property. Okay, with primary. Done on it. Okay, next. So the ID property, I need to start with 1000,1. Okay, next account name with var character of 50. It should be not null. Okay, next account name, and so let me use the address. Okay, account address. Next it should be a var character of, let me give 255. It has to be a null again. I think that's okay. So let me create this one. Let me execute. Okay, let me insert a few of the values into it. Okay, insert into, okay, let me insert a few of the values into it. Okay, insert into
account details. Okay, that's the columns should be account, name, account, address, values of, so let me give this belongs to the account. Next. Sure. So you people getting right what I'm trying to do? Yes. So let me check for account IDs. Okay. Insert these records. Okay, for rows inserted. Okay, so let me show you the table data. Select start from account details. Okay. Okay, and so these are the records we have. Okay. So now what I'm going to do, now I'm going to create the foreign key table. Okay. So now you have to focus. Create table. So my table name ఏంటండి transaction details. Okay na? Transaction details. Okay. So ఇక్కడ చూడండి. So let me create the ప్రతి ఒక్క transaction ID ఉంటుంది కరెక్టా? సో మనకు రియల్ టైమ్ లో ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అంటే టిఆర్ఎక్స్ అంటాం అనమాట. ఓకేనండి, అంటే మనకి నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ లో. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంటీజర్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆటో పాపులేటెడ్ విత్ 1,1. ఓకే, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి 1, విత్ ప్రైమరీ కీ. ఓకేనండి, సో ఎందుకంటే మనకు ఒకరికి ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ ఇంకొకరు రాకూడదు కరెక్టా? దట్స్ ఐ యామ్ యూజింగ్ ద ప్రైమరీ కీ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అకౌంట్ ఐడి అనమాట. ఓకేనా, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇంటీజర్. నౌ జస్ట్ సీ references. Okay, so with ఏ టేబుల్ తో మనకు అకౌంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ తో కరెక్టా? అకౌంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ లో మనకు ఏ కాలమ్ కి which column we have to use for the prime as a reference column guys from this table? మనము primary key column. Yes, primary key column means account ID కరెక్టా? Account ID, yes. So if you observe here, సో మనకు ఈ కాలమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్, ఓకే, ఈ కాలమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ రెండు సిమిలర్ గానే ఉన్నాయి కరెక్టా అండి? స్ట్రక్చర్ అంటే మనకు ఈ మెయిన్ టేబుల్ లో ఉన్న అకౌంట్ ఐడి యొక్క కాలమ్ వచ్చేసి ఇంటీజర్, మనకు ఫారెన్ టేబుల్ లో ఉన్న కాలమ్ కూడా మనకు ఇంటీజర్. స్ట్రక్చర్ ఇస్ సేమ్ కరెక్టా? సో నా ఇట్ ఇస్ అలౌడ్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో అర్థమైంది కదా అందరికి? Yes, understood. Structure should be same anamata. Okay, so next references of primary key table. Okay, primary key table with the primary key column. Okay nandi? Okay. Okay. Transaction amount. Okay, so it has to be the money. Okay, so next transaction type. Okay, so it is a debited or credited. Okay, so let me use a char of 1. Okay na? So now let me create this one. The command completed successfully. Okay, so now let me insert few of the records into it. So I told you foreign key does not allow the invalid records in this, correct? Everybody remember that point, right? Okay, so ikkada manaku invalid records ante, okay, manaku ee account details table ki transaction details table ki manaku linking column edandi account ID, correct andi? Yes, yes. Okay, so మనకు ఈ టేబుల్ లో 1000 నుంచి 1003 వరకు ఉన్నాయి కరెక్టా? ఓకే, సో అంటే మనకి ఇందులో 1001, 1002, 1003 ఇవి కూడా ఉన్నాయి కరెక్టా అండి? సో మనకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ లో ఈ అకౌంట్ ఐడీస్ ఈ రేంజ్ లోపలే ఉండాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? అంటే మనకు దీనికన్నా ఇప్పుడు మనం 999 అనే అకౌంట్ ఐడి మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తామంటే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ 1004 ఇట్ విల్ బి నాట్ అలౌడ్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, అండర్స్టాండింగ్. సో ఇది మనకు అప్పుడు ఇన్వాలిడ్ రికార్డ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఎందుకు ఇన్వాలిడ్ రికార్డ్ అవుతుంది? మనకు ప్రైమరీ కీ టేబుల్ ఆ డేటా లేదు కాబట్టి. అండర్స్టాండింగ్. సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్రైమరీ కీ టేబుల్, ఓకే,
if we are trying to insert into the foreign key table, okay, so those data will be not inserted into foreign key table because it is invalid. Okay, now Okay. understood or any doubts? Invalid అంటే అర్థమైందా అండి అందరికి? Yes. Invalid is nothing but, okay, so the data which is not present in the primary key table, okay, but we are trying to inserting into what? Foreign key table. Okay, now so the foreign key table will not allow the data. The only reason was it will be a invalid record. Okay, now Okay. any doubts? No Yes. doubts. ఇది కాస్త ట్రికీగా ఉంటుంది. ఓకే, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆస్క్ ది క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు if you want to repeat me, I can able to repeat. I don't have any issues. I want you people to be understood very clearly. Okay, so let me insert, okay, one invalid record. Okay, now so let me show you how what it will do. So transaction into this table. Okay, so I no need to give a transaction ID, correct? Because it is a identity property. Okay, so I have to give a account ID and then CRX amount on the CRX type. Okay. Values are, so account ID చూడండి నేను, let me give 1005. Okay, na, so do we have 1005 guys here? No. No, right? Okay, so but let me give 1005. Okay, na, so amount will be, let me give this much. Okay, so transaction type will be credited. Okay, so if I try to insert this one, అరే ఏమొచ్చిందండి? The insert statement conflicted with the foreign key constraint. Sorry. Yes. Foreign key constraint is this one. The conflict occurred in the database called master. This one, the column name is this. Okay. So, but if I try to give 1003, try to give 1003, this is a wonder affected, which means మనకు 1003 అనేది మనకు range లో ఉంది, అవునా కదా? Okay. So that's why it will be allowed అన్నమాట. Okay na? Okay. Understood? Any doubts? No. No, right? Okay, so I told you foreign key will allow the duplicates also on the page. Correct, Andy? Okay, so let me give the same account ID with a different amount. Okay, so is our debit చేస్తున్నాం అన్నమాట. Okay, now so if I insert, so మనకు 1003 మనకు 2 times repeat అయి ఉంటుంది. If I show you the table data, like start from transaction details. చూసారా అండి? Understanding? Yes, yes. Any confusions? Any confusions, please let me know now only. Okay, so if not, you can see మనము స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటారా మీరు? ఇది మీకు పంపించేస్తాను. Okay. ఈ టేబుల్ క్రియేషన్ మొత్తం స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే we are running out of time, that's why. Okay, నేను ఇంతకుముందు టేబుల్స్ మొత్తం మాస్టర్ లో క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, that's why I'm recreating it one more time. So now yeah, so as of now everybody clear, right? Yes. Okay, so please take this screenshot from 272 to till 273. Okay, so let me zoom it. What is power zoom? 130. So 130. Okay, yeah, take down. Take the screenshot. Done. Done with this, everybody? Yes. Okay, so those who joined with the laptop, okay, they can get a clear screenshot. Okay, those who didn't join through the laptop, okay, so I'm telling you, you will be facing the problem because the screenshot will be very smaller one. Okay, na? So done with the case one. Guess everybody clear, right? Yes. Okay, so yesterday I told you we cannot able to delete the data from the which table? Primary key table. So మనం primary key table data delete చేయలేము, as well as what we cannot able to update it also. Okay, so let me show you. So if we try to delete the data from the foreign key primary key table, okay, what will happen? Delete from, okay, so the table is what? Count details. Okay, let me use the begin track.
మనకి ఎర్రర్ ఏమొచ్చిందండి? The delete statement conflicted with the reference constraint. ఎందుకు? మనకి ఏమంటే అక్కడ రెఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆల్రెడీ కరెక్టా? Okay, so for that reason the data will be not deleted. Okay, so for that what we have to do, guys, we have to apply the cascade properties. Correct? Yes. Everybody remember what is cascade property? So I forgot to show you table property of the foreign key table. Okay, so if I go down, okay, ఇది చూసారా మనకు ఫారిన్ కీ టేబుల్ ఫారిన్ కీ కన్స్ట్రెంట్ అప్లై అయిపోయిందండి, అవునా? సో ఇక్కడ చూసారంటే మీరు కన్స్ట్రెంట్ కీలోకి వెళ్ళి ఈ అకౌంట్ ఐడి అనేది మనము రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఎండ్ గేమ్ లో అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అనే టేబుల్లో యాజ్ ఏసీఐడి అనే కాలమ్స్ మనకి రెఫరెన్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మొత్తం ఈ 2 సెక్షన్స్ మీకు ఈ 2 సెక్షన్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఏమంటే ఫారిన్ కీ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. ఓకేనా? అండర్స్టాండింగ్? సో ఇఫ్ ఐ షో యూ ద అకౌంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ ప్రాపర్టీ, ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో అట్ ద లాస్ట్, సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకు, so if the table is being referenced to any other table, if the table is being referenced to any other table, okay, it will be populated here అన్నమాట. ఇక్కడ చూసారంటే ఎండ్ గేమ్ లో ట్రాన్సాక్షన్ డీటెయిల్స్ అనే టేబుల్ కి ఇది రెఫర్ అయిందని చెప్పేసి చూపిస్తా ఉంది. కరెక్టా? ఓకే, సో చూసారంటే FK__ ట్రాన్సాక్షన్ ఇది మొత్తం మనకి షార్ట్ కట్స్ లో వచ్చింది. సో ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, సో వెన్ వి గివ్ అవర్ యూజర్ నేమ్ మీన్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్. కరెక్టా? సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకి FK__ ట్రాన్సాక్ట్ సిటీ అని ఉంది. కరెక్టా? బట్ మనకు ఫుల్ నేమ్ రావట్లేదు, అవునా కదా? యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. కరెక్టా? బట్ మనమే నేమ్ ఇచ్చాము అంటే మనకి ఏమవుతుంది, మనం క్లియర్ గా దాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, అవునా కదా? సో దట్స్ వై రియల్ టైమ్ లో ఏమంటే మనకు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఓన్లీ నో వన్ విల్ గెట్ ద ప్రైమరీ కీ అన్నమాట. ఓకేనా? సో వాట్ దే సో మనకు రియల్ టైమ్ ఏమంటే we will be applying the in the real time మనము కన్స్ట్రెంట్స్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామంటే, సో ఐ హావ్ టాట్ యూ అబౌట్ కేస్ 2 రైట్? అందరికి కేస్ 2 గుర్తుంది కదండి? సో మనం కేస్ 2 ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట రియల్ టైమ్ లో. ఓకేనా? సో లైక్ మనకు టేబుల్స్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తారనమాట. ఓకే, సో విత్ నో కన్స్ట్రెంట్స్ అట్ ఆల్. ఓకే, ఓన్లీ నార్మల్ కన్స్ట్రెంట్స్ మాత్రమే వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా? సో అదర్ దెన్ నార్మల్ కన్స్ట్రెంట్ దే డోంట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కన్స్ట్రెంట్స్ అప్లై చేస్తారంటే, ఓకే, వన్స్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్, ఓకే, దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ద కన్స్ట్రెంట్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో వై? బికాస్ దే విల్ గెట్ దిస్ కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ క్లియర్లీ. ఓకే, understanding or not, guys? Yes or no, maybe? Yes, understanding. Yeah, so case 2 లో వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకేనా? సో అర్థమైంది అందరికి ఈ సినారియో? Everybody understood with the scenario, right? Okay, so now, so let's see how to drop the constraint. Okay, so manaku I told you, right, see, let me show you drop also. Okay, so man drop ni manamu cheyalem anaki. So I told you, right, we cannot able to drop the foreign key primary key table also అని చెప్పేసి, కరెక్టా? So let me drop it. చూసారా మనకు ఏమొచ్చింది, could not drop object account details table because it is referenced by the foreign key constraint. ఓకేనా? Done అండి? Yes. Understood? Any confusions? No, right? Yes. Yeah. So now what we're going to do, so let's see how to drop the constraint. Okay, alter how to drop the relationship. Okay now, so relationship ఎలా drop చేయాలో చూద్దాం. ఓకేనా? సో alter table name, okay, drop constraint. ఓకేనా? సో మన కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ ఏంటండి? FK_ సంథింగ్ ఉంది కదా, అదన్నమాట. ఓకేనా? సో దిస్ విల్ బి అవర్ కన్స్ట్రెంట్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో మనకు రిలేషన్షిప్ డ్రాప్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు డిలీట్ ద డేటా మీన్స్ చూసారా 4 rows affected, which means మనకు డిలీట్ అయిపోయాయి. కరెక్టా? సో దట్స్ వై ఐ యామ్ యూజింగ్ బిగిన్ ట్రాన్సాక్షన్. లెట్ మీ యూజ్ రోల్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ మై డేటా. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా అండి? సో హౌ టు డ్రాప్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పేసి. Yes. How to drop relation. Okay, so no worry, I will share this file. Okay, so దీన్ని చూసి మీరు నోట్స్ రాసుకున్నారు. ఓకేనా? సో now
So how to apply? Okay, how to apply cascade property? Okay, now how to apply cascade properties? Okay, now so ఇది మనకు case 2 కూడా ఇదే అండి. ఓకేనా, this is also case 2 only. ఓకేనా, సో మనకు case 2 ఏంటండి, applying primary foreign key on top of the existing table with no data. ఓకేనా, Yes. సో మనకు డేటా లేదు, you no need to follow, okay, you no need to follow any steps అన్నమాట. ఓకేనా, you no need to follow any steps. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ కేస్ 3 ఏంటంటే మనకు applying foreign key constraint on top of the existing table with data. కరెక్టా? Yeah. ఓకే, సో మనకు ఫారిన్ కీలో మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫారిన్ కీ డస్ నాట్ అలౌస్ ది ఇన్వాలిడ్ డేటా. కరెక్టా? అంటే దానికి అర్థం ఏంటి, మనకు ప్రైమరీ కీ టేబుల్ లేని డేటా మనకు ఫారిన్ కీ టేబుల్లో ఉంటే ఆ డేటా మనకు అలౌ చేయదని చెప్పేసి. కరెక్టా? Yes. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సో దేర్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో వన్ స్టెప్ అన్నమాట. దేర్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో వన్ స్టెప్. ఆ స్టెప్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ ది ఇన్వాలిడ్ డేటా. వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ ది ఇన్వాలిడ్ డేటా అన్నమాట. ఓకేనండి? Okay. Okay, so I'll show you. Okay, so how to do that. Okay, so as of now, just focus how to apply cascade properties. Only I'm going to cover up the case 2 also. Okay, is that clear to everybody? Yes. Yes, yes. Alter table. Okay, so let me use this table. Let me add constraint. Okay. FK underscore transaction details table underscore account ID. Okay, Nandi? Now, foreign key of, okay, so మన టేబుల్ ఏంటండి, సరే మన కాలం నేమ్ ఏంటి, అకౌంట్ ఐడి. కరెక్టా? రెఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఏ టేబుల్ మనం రెఫర్ చేయాలండి, అకౌంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్ కదా. అకౌంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్లో మనకు అకౌంట్ ఐడి కాలం, అవునా కదా అండి? Yes. అకౌంట్ డీటెయిల్స్ టేబుల్లో అకౌంట్ ఐడి అనే కాలం మనం ఏం చేయాలి, రెఫర్ చేయాలి. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ, okay, so as of now on top of the transaction details table we don't have any foreign key. Correct? Okay, so now if I see, let me show you account details table. So as of now the account table అనేది మనకు ఏ టేబుల్ కి రెఫర్ కాలేదు. కరెక్టా? సో if I go down, చూసారా మనకు ఆ సెక్షన్ పోయింది. ఓకేనా, బట్ if I apply this one, okay, so let me apply the cascade property. Okay, on delete cascade, on delete cascade, okay, on update cascade. Okay, now on delete cascade, on update cascade. Okay, now so now we can able to update and delete the data, but we cannot able to drop. Okay, now we cannot able to drop, but we can able to delete or update the data. You cannot able to perform BDL. Okay, now so మీరు DML చేసుకోవచ్చు. Okay, let me add this one. Command completed successfully. Correct? If I show the transaction details table, if I go down, చూసారా మనకి ఫారిన్ కీ టేబుల్ అప్లై అయిపోయిందండి. So just focus the constraint name. So we got the constraint name here. Okay, so ఇక్కడ మనకు delete action cascade, update action cascade ఉంది. Okay, so previously we will be not having these two అన్నమాట. ఓకేనా, చూడండి, so previously it will be having the, let me drop this now. So let me show you the difference. Okay, చూడండి, constraint drop చేసి చూపిస్తాను. Okay, so let me re-add this one. So this time I'm not creating with the cascade properties. Okay, now so if I show you the table property, if I go down, ఇది చూసారా మనకు delete action, no action, update కూడా no action ఉంది. కరెక్టా అండి? ఎందుకు? because I did not use the cascade properties. కరెక్టా? Okay, Yes. so let me drop this one. Okay, so let me create with the cascade properties now. Okay, so if I show you the table properties, I go down. Sir, ఇప్పుడు మనకు cascade వచ్చింది. Understood, guys?
Yes, yes. Okay, so whenever we have a delete action like cascade, update action like cascade means okay. So this table can help us to perform the delete operation and as well as the update operations on top of the main table and చెప్పేసి అంటాం. ఓకేనండి, Okay. clear to everybody? Clear or not? Clear, clear. Yeah, right? Yeah. So this is also case 2. Now case 3 and okay. So how can we find how can we find the invalid data and చెప్పేసి ఓకేనండి, how can we find the invalid data? So there will be a simple query, okay na? So a simple query వాడి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, so we can able to delete the complete entire invalid data అన్నమాట. ఓకేనండి. Okay. Okay, so with the mechanism of sub query అంటారు దాన్ని ఏమంటామంటే మనం sub query అంటాం. ఓకేనా, so as of now you no need to go very in that deep. Okay, I'll just give you the query. ఓకేనా, సో ఆ query వాడి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే you can able to delete the invalid data అన్నమాట. ఓకేనా, so I'll explain you when the sub query time comes. Okay, Okay. case 3. సో మన case 3 నేను చెప్పాను మీకు, so we can able to we have to delete the invalid data అని చెప్పేసి, కరెక్టా? So invalid data అంటే the data which is not present in the primary key table. Okay, so first of all let me use this one, select from, okay, so account details table.